પહેલગામ હુમલા બાદ બ્રિક્સ સમિટમાં આતંકવાદની એકમતથી નિંદા, ફંડિંગ અને આશ્રય આપનાર દેશો સામે પણ કડક વલણ. વિદેશ મંત્રાલયના સેક્રેટરી ડામો રવિએ તાજેતરમાં પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે આતંકવાદ સામે લેવાયેલ પગલાં અંગે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે બ્રિક્સ સમિટના પેરા 34માં સ્પષ્ટ રીતે તમામ નેતાઓએ આતંકવાદની એકમતથી નિંદા કરી છે. આ નિંદા માત્ર હુમલાની જ નહીં પરંતુ આતંકવાદને પ્રોત્સાહન, ફંડિંગ અને તેના તમામ સ્વરૂપોને આવરી લે છે. ડામો રવિએ વધુમાં ઉમેર્યું કે આ નિવેદનમાં ક્રોસ બોર્ડર આતંકવાદ અને આતંકવાદી સંગઠનોની યાદીનો પણ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ભારત લાંબા સમયથી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે એક વ્યાપક કન્વેન્શન લાવવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યું છે, જેને હવે અન્ય દેશોનું પણ સમર્થન મળી રહ્યું છે. આ કન્વેન્શન હેઠળ વિશ્વભરમાં આતંકવાદ સામે એકજૂથ અને કડક કાર્યવાહી શક્ય બનશે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે આતંકવાદના તમામ સ્વરૂપો, તેને ફંડિંગ કરનાર, આશ્રય આપનાર કે પ્રોત્સાહન આપનાર દેશો સામે પણ કડક પગલાં લેવા જરૂરી છે. ભારતનું માનવું છે કે આતંકવાદ સામે લડવામાં કોઈ પણ પ્રકારની ભેદભાવની નીતિ નહીં અપનાવવી જોઈએ. આ મુદ્દે ભારતના દ્રઢ અભિગમને આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય પણ માન્યતા આપે છે. ડામો રવિના નિવેદનથી સ્પષ્ટ છે કે ભારત આતંકવાદ સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવવાનું ચાલુ રાખશે અને વિશ્વભરમાં આતંકવાદ સામે એક મજબૂત મંચ ઉભો કરવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેશે. પહેલગામ હુમલાની નિંદા અને આતંકવાદ સામેની વૈશ્વિક એકતા ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ છે અને આવનાર સમયમાં પણ ભારત આ મુદ્દે આગેવાની લેતું રહેશે. So let me articulate some of the more important questions that came up in the context of Pahalgam. See, if you look at the para, it's 34, it's very clear. One is there is unanimous condemnation of all the leaders. I think you need to know that. And it also says that condemnation in all its manifestations, and including those who abet, who finance, and either openly, covertly, or overtly, in both ways, it has been condemned. There is also reference to the cross-border movement of terrorists. It's also coming out very clearly, and the listing of terrorist groups. Then there is also a strong support for comprehensive convention on against international terrorism, which was India's formulation, India's initiative in the UN for a long time, as you know that. So the message is very clear for anyone who understands the dangers of terrorism and how it can be, how it needs to be condemned, tackled not by just us. You know, there is a solidarity, there is a universal condemnation, which means all the countries are against it in any form. So that message is very clear to our neighbors. I will let me mention about the BRICS cross-border payments, which Meghna has just brought it out, and the debt servicing issues. I think this is a concern post-COVID. As you all know, that countries economically have become weak in the global south, and that is truly the concern of the BRICS countries, because BRICS in some sense, represent global south countries, a multipolarity in its strongest terms, because there is a diversity in the BRICS countries. So this was one of the ideas. Now, what are they looking for? Countries are looking for alternatives. Interoperability payment is a faster mechanism in terms of being able to do cross-border trading. And this is a low-cost solution. India has been successfully implemented it, and we are also entering into bilateral arrangements with many countries. So within the BRICS track, there is a discussion on it. We are hopeful that in the days to come, there will be traction and countries will accept it as it is beneficial to most of them. Now, you talked about the national currency settlement also is to be in a trade in national currency settlement. This is to be seen in the same breadth. So a significant progress has also happened in that context, and all the countries are quite supportive of these initiatives. On the Israel front, this is most contentious issue at this point of time, because particularly given the situation and concern in West Asia, including Honorable Prime Minister expressed concern in his intervention today.
the West Asian crisis. So Israel, Palestine, there's two-state settlement, condemnation of the civilian attack on civilians. All these have come up, and the message again is very clear that diplomacy, negotiation is the only way forward, and the character of the big BRICS, understanding that there are lots of countries from that region, have a very strong views on this. So it got captured in the leaders' declaration, much to the satisfaction of the member countries.